Okay, friends. Today we are going to discuss about topic called as psychosis. What is meant by psychosis? Psychosis ఎవరి దాంట్లో చూస్తాం who ఏంటిదంటే those who are having psychiatric illness, those who are having psychiatric illness, and those who are having medical conditions, and those who are having substance use disorders or medicinal overuse. Okay, వీటందరి దాంట్లో we can see psychosis. అయితే what are the examples of psychosis? Psychosis ఏంటిదంటే distortion. Okay, distortion of perception of reality. Distortion of perception of reality is called as psychosis. Distortion of perception of reality is called as psychosis. Normally దీంట్లో టైప్స్ ఉంటాయి. సైకోసిస్ టైప్స్ ఏంటి? త్రీ టైప్స్ ఉంటాయి. దట్ ఈస్ disorganized form or disorganized thought or speech. Disorganized thought or speech is the first one. Second ఏంటిది delusions. Third one ఏంటిది hallucinations. Delusions, hallucinations and disorganized thought or speech disorder. Disorganized thought or speech వచ్చేసరికి మనకి ఎగ్జాంపుల్స్. Disorganized thoughts or speech వచ్చేసరికి it includes three main key features. First ఏంటిదంటే derailment from main topic. అంటే if this is a main topic flow, వాడు సడన్ గా he will discuss another topic. మళ్ళీ నెక్స్ట్ another topic. Derailment from the main topic of discussion. This is called as a tangentiality అని కూడా అంటాం. And this is slow deviation from the main topic. This is called as derailment. Second ఏంటంటే నియోలాగిజం అంటే he will produce new words. Okay, neologism. And he will also causes he is incoherent అంటే word salad and produce అయితే word salad. He is incoherent or it produces word salad. This is called as very extreme form of thought disorder. Now coming to what is meant by delusions. Okay, delusions అనేది thought content disorder అంటారు. This is thought content disorder. What is meant by delusions? Delusions means FFB. This is false, 100% false, fixed, false and fixed beliefs అని చెప్పేసి అంటారు. False fixed belief is called as delusions. Then what is meant by idea? Idea ఏంటిదంటే this is false fluctuating beliefs. Okay, difference between delusion and idea ఏంటిదంటే ఒకవేళ if reasons చెప్తే he or she will accept. But ఇక్కడ reasons చెప్పినా కానీ reasons that the procedure is incorrect, the thing we are thinking about is discorrect అని చెప్పేసి అన్నా కానీ he will not accept on reassurance. Okay, false fixed belief which is not accepted even on reassurance. Okay, and it is not typically related to any patient culture or religion. Not related to culture or religion. False fixed belief even after proof or evidence. Okay, దీంట్లో మనకి దీనికి ట్రీట్మెంట్. వాట్ ఈస్ ద ట్రీట్మెంట్ ఫర్ delusions? Treatment for delusions is antipsychotics and CBT, cognitive behavioral therapy. This is the most important one. Now first types of delusions. వచ్చేసరికి first one, jealous. Delusion of jealous అంటే chronic alcoholic think his spouse has extramarital affairs. That is jealous type of delusions. Next, persecution. Delusion of persecution అంటే persecution అని అనొచ్చు, fornication అని అనొచ్చు, or cocaine bugs. Okay, or Magnan syndrome. Okay, all these are same. ఏంటంటే patient feels that insects are crawling over his skin. This is called as tactile hallucination. It is an example for tactile hallucination. Now coming to erotomania. Erotomania అంటే famous persons are in love with them. Patient think famous persons are in love with patient. Famous persons are in love with the patient. That is erotomania. Next, nihilistic delusions అంటే patient thinks someone is taking part of his body away from him. Okay,
మై బాడీ ఇస్ డెడ్, సమ్వన్ టుక్ మై బాడీ పార్ట్ అని చెప్పేసి వాళ్ళు అట్లా ఫీల్ అవుతారు. నిహిలిస్టిక్ డిల్యూజన్ లీడ్స్ టు సివియర్ డిప్రెషన్. ఎగ్జాంపుల్ కోటార్డ్ సిండ్రోమ్ అని చెప్పేసి అంటే నిహిలిస్టిక్ డిల్యూజన్ ప్లస్ సివియర్ డిప్రెషన్ ఇస్ కాల్డ్ as కోటార్డ్ సిండ్రోమ్. ఓకే, నౌ కమింగ్ టు అనదర్ టైప్ ఆఫ్ డిల్యూజన్, దట్ ఈస్ delusional parasitosis. Okay, delusional parasitosis. Delusional parasitosis is also called as egg bomb syndrome. Egg bomb syndrome అని అంటారు. ఇక్కడ ఏంటిదంటే ఇట్ ఇస్ రిలేటెడ్ విత్ రెస్ట్లెస్ లెగ్ సిండ్రోమ్. ఎగ్ బామ్ సిండ్రోమ్ అంటే రెస్ట్లెస్ లెగ్ సిండ్రోమ్. ఇక్కడ ఏంటిదంటే పేషెంట్ బిలీవ్ పారాసైట్స్ ఇన్ దేర్ బాడీ, they catch and kept in a matchbox, and those patients bring those matchbox to the doctor, and when open it there is no parasite inside the matchbox. This is called as matchbox sign, seen with the delusional parasitosis. Delusional parasitosis అనేది it is a tactile hallucination. Delusional parasitosis is a tactile hallucination. It is a tactile hallucination. నార్మల్గా పేషెంట్ అనేది ఫీల్ దట్ దేర్ ఇస్ అ పారాసైట్ ఇన్సైడ్ దర్ బాడీ, దే బ్రింగ్ దోస్ పారాసైట్ ఇన్సైడ్ సమ్ మ్యాచ్ బాక్స్ ఆర్ ఎ కంటైనర్, అండ్ దే విల్ షో టు డాక్టర్, అండ్ when the doctor opens the matchbox there is nothing inside the matchbox. This is called as delusional parasitosis. ఇంకోటి ఏంటంటే గ్రాండియోస్ గ్రాండియోస్ delusion అంటే పేషెంట్ ఫీల్ ఐ ఆమ్ ద హీ ఈస్ ద రిచెస్ట్. Jealous type of delusion, erotomanic delusion, persecution type of delusion, nihilistic delusion, grandiose delusion, and delusional parasitosis or egg bomb syndrome. So these are the types of delusions. Now coming to hallucinations. Okay, what is meant by hallucination? Hallucination ఏంటిదంటే it is a perception disorder. Perception disorder. నార్మల్లీ డిఫరెన్స్ అంటే పర్సెప్షన్ డిసార్డర్స్ మనకు టూ టైప్స్ ఉంటాయి. ఇల్యూజన్ ఒకటి, హాలుసినేషన్ ఒకటి. ఇల్యూజన్ అండ్ హాలుసినేషన్. ఇక్కడ ఇల్యూజన్ లో దేర్ ఇస్ ఎ స్టిమ్యులస్. ఇల్యూజన్ లో దేర్ ఇస్ ఎ స్టిమ్యులస్. హాలుసినేషన్ లో దేర్ ఇస్ నో స్టిమ్యులస్, బట్ బోత్ షోస్ అబ్నార్మల్ పర్సెప్షన్. ఎగ్జాంపుల్ ఏంటిదంటే మిరాజ్ ఫర్ ఇల్యూజన్. మిరాజ్, వాట్ ఈస్ మీన్ బై మిరాజ్? దేర్ ఇస్ నో వాటర్ ఆన్ ద రోడ్. దేర్ ఇస్ నో వాటర్ ఆన్ ద రోడ్, బట్ హీ థింక్స్ దేర్ ఇస్ వాటర్ ఆన్ ద రోడ్. దట్ ఈస్ ఎ మిరాజ్. అదొక ఇల్యూజన్. ఇప్పుడు షాడో ఉంది. ఓకే, షాడో ఈస్ ద స్టిమ్యులస్. పేషెంట్ థింక్ హ్యాస్ బ్లాక్ క్యాట్ ఈస్ ఫాలోయింగ్ హిమ్. ఓకే, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ ఇల్యూజన్. నో హాలుసినేషన్ అంటే దేర్ ఇస్ నో స్టిమ్యులస్, అంటే లైట్ లేదు, దేర్ ఇస్ నో లైట్ యాక్చువల్లీ, బట్ పేషెంట్ ఫీల్ యాజ్ దేర్ ఈస్ ప్రజెన్స్ ఆఫ్ లైట్. ఓకే, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ హాలుసినేషన్. అబ్నార్మల్ పర్సెప్షన్ విత్ నో స్టిమ్యులస్. No stimulus, abnormal perception is called as hallucination. Stimulus is there, but patient feel abnormal perception. This is called as illusion. Okay. Now coming to types of hallucinations. Hallucination types. Now, first auditory. Auditory type of hallucination is present in schizophrenia. Auditory type of hallucination is present in schizophrenia. ఇక్కడ ఏంటిది? నార్మల్గా auditory type of hallucinations is present in psychiatric patients. Psychiatric illness more common than neurologic diseases. Psychiatric diseases is most commonly we will see auditory hallucinations. Example, schizophrenia. Second, visual hallucinations. Visual hallucinations అనేది is most commonly seen with neurocognitive degeneration conditions. Example, Lewy body dementia, delirium. Okay, illness. Neurocognitive disorders లో we can see visual hallucinations is most common than psychiatric illness. Okay, visual hallucinations are more common with the neurological diseases such as dementia, delirium or drug intoxication than the psychiatric illness. Other auditory hallucination is most common in psychiatric. Visual hallucinations are most common in neurocognitive diseases. Okay, now coming to third type of hallucination, that is tactile hallucinations. Tactile hallucination అంటే ఎగ్జాంపుల్ కొకైన్ ఇంటాక్సికేషన్ తీసుకున్నప్పుడు కొకైన్ ఇంటాక్సికేషన్ విచ్ ఇస్ ఎ స్టిమ్యులెంట్. ఓకే, ఆల్కహాల్ విత్డ్రాల్ తీసుకున్నప్పుడు పేషెంట్ సీస్ ఆర్ ఫీల్స్ దట్ దేర్ ఈస్ ఎ insects crawling over his body. Okay, it is an example for delusional parasitosis. Delusional parasitosis or formication. Okay, formication అనేది cocaine తోటి పాసిబుల్ ఉంటుంది, or
formication or uh, delusion type అంటే persecution type of delusion దాంట్లో we can see tactile hallucinations. Next, olfactory hallucination, burning rubber, burning rubber. What is meant by olfactory hallucination? Often occurs as an aura of temporal lobe epilepsy. It is seen in temporal lobe epilepsy. Temporal lobe epilepsy lo we can see example burning rubber, and in brain tumors, temporal lobe epilepsy and in brain tumors. Olfactory is seen with the temporal lobe epilepsy and brain tumors. Tactile hallucinations such as are common with alcohol withdrawal and stimulant use such as cocaine crawlers, a type of delusional parasitosis. Visual hallucinations is more common with neurological diseases than psychiatric illness, and auditory hallucinations are more common with the psychiatric illness than with the neurological diseases. Now coming with the narcolepsy. In narcolepsy, we will find both type of hallucinations. If this is sleep, before onset of the sleep and after onset of the sleep, this is called as hypnagogic, and this is called as hypnopompic. Before sleep onset and after sleep onset. Okay. Now coming to gustatory. Gustatory type, and this is rare. Okay, it is a rare type of hallucinations. Gustatory hallucinations have aura. Okay, aura, gustatory hallucinations are seen, such it is associated with aura in focal seizures, focal seizures with awareness, focal seizures with awareness lo we will see gustatory hallucinations. Okay, gustatory hallucinations rare, but can be seen with epilepsy. So there are total six types of hallucinations, that is auditory, visual, tactile, olfactory, gustatory, and narcoleptic hallucinations. Okay, it is contrast with illusions. Illusions ఏంటిది? మనకి misperception of real external stimuli. Okay, there is an external stimuli ఉన్నది, దాన్ని misperception. Real external stimuli is there. Okay, but in hallucination there is no real external stimulus, perception in the absence of external stimuli. Example, seeing a light that is not actually present. Okay, this is an example for hallucinations. Delusions, hallucinations, and delusion, hallucination, and disorders of the thought and speech. So this is an example for psychosis. Thank you for your patience listening.